Latest ANSES news for today, 2025. Atención Jubilados y Pensionados. Tenemos noticias urgentes de última hora que no se pueden perder. Se conoció un fuerte reclamo por un nuevo haber mínimo de 1.200.000 pesos para jubilaciones y pensiones de ANSES. Eugenio seminó advirtió sobre la situación crítica que atraviesan millones de adultos mayores y aseguró que el gobierno debe tomar medidas inmediatas. Además, especialistas como la periodista Clara Salguero y la abogada provisional Florencia Marcarian brindarán detalles exclusivos sobre cambios, alternativas y proyectos que se están discutiendo actualmente en materia provisional y jubilatoria en Argentina. Eugenio seminó, defensor oficial de Jubilados y Pensionados, realizó un fuerte reclamo al gobierno al pedir de manera urgente un haber mínimo de 1.200.000 pesos para quienes hoy sobreviven con ingresos muy por debajo del costo real de vida. Según explicó, los alimentos, medicamentos y gastos de vivienda y consumen más del 65% del presupuesto mensual de un jubilado. También advirtió que el sistema provisional se encuentra al borde del colapso y que el retraso de los haberes deja a los adultos mayores sin posibilidades reales de acceder a una vida digna y estable. Uno de los puntos más preocupantes del informe diseminó fue el fuerte aumento del gasto en medicamentos. En abril, los remedios pararon a representar el 22% de la canasta de consumo de un jubilado. Esto ocurrió luego de que PAMI eliminara más de 55 productos del vademecum y redujera descuentos en medicamentos recetados. Como consecuencia, los jubilados deben pagar cada vez más de su bolsillo. A esto se suman los elevados costos de vivienda y alimentos, que hacen prácticamente imposible cubrir los gastos básicos con una jubilación mínima actual. El informe también reveló que, por primera vez, la canasta básica del jubilado superó los 1.200.000 pesos mensuales. Exactamente, se calculó en 1.200.523 pesos el monto necesario para que un jubilado o pensionado de la mínima pueda llegar a fin de mes. Mientras tanto, casi 5 millones de jubilados cobran apenas 285.000 pesos más el bono de 70.000 pesos. Incluso con el aumento previsto para mayo, la jubilación mínima apenas llegaría a los 366.000 pesos, muy lejos de cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda. Chapter 2. Seminó and a minimum retirement of $1,200,000 after claims. Otro tema central fue la preocupación de quienes y no pueden acceder a la moratoria provisional. Clara Salguero explicó que todavía existen dos alternativas importantes para sumar aportes y completar la historia laboral. La primera depende de tener la edad jubilatoria, es decir, 60 años para mujeres y 65 para hombres. En esos casos, todavía puede utilizarse la moratoria prevista por la ley 24.476. Que permite completar años de aportes desde los 18 años hasta el 30 de septiembre de 1993, siempre que exista vulnerabilidad económica y social comprobada. La segunda alternativa es el plan de cancelación de aportes provisionales, pensado para quienes aún no tienen la edad jubilatoria. Este mecanismo permite comenzar a pagar los años faltantes con anticipación. Las mujeres pueden acceder entre los 50 y 59 años, mientras que los hombres entre los 55 y 64 años. El objetivo es llegar a la edad de jubilación con los 30 años de aportes completos. Cada unidad de cancelación, que representa un mes de aporte, tiene actualmente un valor aproximado de 27.917 pesos y se actualiza mensualmente por inflación. Clara Salguero también habló sobre una tercera posibilidad, la jubilación anticipada. Este mecanismo está vigente hasta el 30 de septiembre y permite jubilarse hasta 5 años antes de la edad requerida, siempre que se tengan los 30 años de aportes completos. Las mujeres pueden acceder entre los 55 y 59 años y los hombres entre los 60 y 64 años.
Además, se pueden completar aportes mediante licencias por maternidad, prestación por desempleo o moratorias anteriores a junio de 2023. Sin embargo, el monto que se cobra equivale al 80% de la jubilación ordinaria. Un dato importante es que la moratoria de la ley 24.476 sigue vigente y no tiene fecha de vencimiento. Esta moratoria es más económica y se puede pagar junto con el trámite jubilatorio. En cambio, la jubilación anticipada se finalizaría el 30 de septiembre y, según las versiones actuales, no habría intención oficial de prorrogarla. El plan de cancelación de aportes previsionales tampoco tiene fecha de vencimiento y no exige demostrar vulnerabilidad económica, y que cada persona paga de acuerdo con su capacidad de ingresos y su situación particular. Chapter 3. Key changes in remedies for retirees and pensioners. Otro tema que genera mucha preocupación es la posible reforma previsional. En el Congreso ya comenzó una etapa de análisis sobre cambios en el sistema jubilatorio argentino. Según se explicó, el gobierno está estudiando experiencias internacionales y evaluando modificaciones tanto en la edad jubilatoria como en la cantidad de años de aportes requeridos. Estas discusiones están vinculadas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que plantea reformas tributarias y previsionales. Por ahora no hay anuncios oficiales concretos, pero hay versiones que generan fuerte debate entre trabajadores y jubilados. Entre las versiones más mencionadas se encuentra un posible aumento de la edad jubilatoria para las mujeres a 65 años y para los hombres entre 68 y 70 años. También se habla de elevar la cantidad de años de aportes requeridos de 30 a 35 años. Sin embargo, Clara Salguero remarcó que esta información debe tomarse con cautela porque todavía no existe un proyecto definido. Cualquier reforma previsional genera polémica y requiere un amplio debate político y social, ya que afecta directamente el futuro laboral y económico de millones de argentinos. Durante el programa también se respondieron consultas frecuentes de jubilados. Una persona contó que aportó 45 años y se jubiló apenas por encima de la mínima. Los especialistas señalaron que eso resulta extraño y podría deberse a un error en el cálculo de los años aportados o del promedio de remuneraciones. Otra consulta estuvo relacionada con sentencias por reajuste de haberes. Según explicaron, los juicios nuevos se están pagando en menos de 6 meses, aunque todavía existen demoras importantes en el pago de retroactivos correspondientes a expedientes más antiguos. También se habló de los argentinos que trabajaron parte de su vida en el exterior. En el caso de quienes viven en Estados Unidos, se explicó que todavía no existe un convenio internacional previsional con ese país. Por lo tanto, los años faltantes deben completarse en Argentina mediante las alternativas vigentes, siempre que se cumplan los requisitos de residencia. En cambio, con países como España y varios del Mercosur sí existen convenios que permiten combinar aportes realizados en ambos sistemas para acceder a una jubilación mixta o proporcional. Chapter 4. Clara Salguero Sares important data on my benefits. Otra consulta frecuente fue qué hacer cuando ANSES reconoce menos años de aportes de los realmente trabajados. Los especialistas explicaron que puede tratarse de un error administrativo o de falta de documentación en el sistema. En esos casos, es fundamental revisar el expediente y presentar pruebas documentales, como recibos de sueldo, certificaciones laborales o cualquier comprobante de aportes realizados. Dependiendo del caso, puede ser necesario recurrir a un profesional previsional para corregir la historia laboral y evitar que la jubilación se calcule por debajo de lo que corresponde. En la parte final del programa, Florencia Marcarián confirmó que el bono de 70.000 pesos continuará sin cambios. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que las condiciones económicas actuales no permiten aumentarlo. La abogada previsional sostuvo que, si no hay recursos para subir el bono, tampoco parece viable prorrogar la moratoria previsional que venció recientemente. Según explicó, el gobierno prioriza una futura reforma laboral y previsional orientada a fomentar el empleo formal y mejorar el sistema de aportes a largo plazo. Florencia Marcarián recordó que todavía existen opciones para quienes están cerca de la edad jubilatoria. Las mujeres desde los 50 años y los hombres desde los 55 pueden acceder a planes de pago para cancelar los años de aportes faltantes.
Además, en el caso de las mujeres, se pueden sumar años por tareas de cuidado, 1 año por cada hijo, 2 años en casos de adopción o discapacidad y hasta 3 años por haber cobrado la asignación universal por hijo. Para quienes nacieron antes de 1975, sigue vigente la posibilidad de comprar años mediante la Ley 24.476. Finalmente, se debatió sobre la necesidad de una reforma laboral y previsional profunda. Los especialistas señalaron que el sistema actual enfrenta graves problemas de sustentabilidad y que muchas pequeñas y medianas empresas tienen dificultades para mantener empleo formal debido al alto costo de los aportes y contribuciones. Según explicaron, una eventual reforma debería buscar un equilibrio entre facilitar la registración laboral, garantizar aportes suficientes y proteger el bienestar de los jubilados. También advirtieron que cualquier cambio debe hacerse con consenso, conocimiento técnico y poniendo en el centro a los adultos mayores. Mientras que los hombres entre los 55 y 64 años. El objetivo es llegar a la edad de jubilación con los 30 años de aportes completos. Cada unidad de cancelación, que representa un mes de aporte, tiene actualmente un valor aproximado de 27.917 pesos y se actualiza mensualmente por inflación. Clara Salguero también habló sobre una tercera posibilidad, la jubilación anticipada. Este mecanismo está vigente hasta el 30 de septiembre y permite jubilarse hasta 5 años antes de la edad requerida, siempre que se tengan los 30 años de aportes completos. Las mujeres pueden acceder entre los 55 y 59 años y los hombres entre los 60 y 64 años. Además, se pueden completar aportes mediante licencias por maternidad, prestación por desempleo o moratorias anteriores a junio de 2023. Sin embargo, el monto que se cobra equivale al 80% de la jubilación ordinaria. Un dato importante es que la moratoria de la Ley 24.476 sigue vigente y no tiene fecha de vencimiento. Esta moratoria es más económica y se puede pagar junto con el trámite jubilatorio. En cambio, la jubilación anticipada se finalizaría el 30 de septiembre y, según las versiones actuales, no habría intención oficial de prorrogarla. El plan de cancelación de aportes provisionales tampoco tiene fecha de vencimiento y no exige demostrar vulnerabilidad económica, y que cada persona paga de acuerdo con su capacidad de ingresos y su situación particular. Chapter 3. Key changes in remedies for retirees and pensioners. Otro tema que genera mucha preocupación es la posible reforma provisional. En el Congreso y comenzó una etapa de análisis sobre cambios en el sistema jubilatorio argentino. Según se explicó, el gobierno está estudiando experiencias internacionales y evaluando modificaciones tanto en la edad jubilatoria como en la cantidad de años de aportes requeridos. Estas discusiones están vinculadas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que plantea reformas tributarias y previsionales. Por ahora no hay anuncios oficiales concretos, pero hay versiones que generan fuerte debate entre trabajadores y jubilados.